conception that is brought up to us since our childhood. And it's not, I'm not blaming any one institution, I'm not blaming any one particular area or any one particular group itself. I'm blaming it to the mindset itself, that we have to break out from that mindset that, hey, ছেলে পেলে গ্রাজুয়েট করে চাকরি করতে হবে। মানে I'm not against চাকরি, but my conception is when you're into something, it's very hard resist to change. আপনি যদি একটা চাকরিতে ছেলেকে প্রথমেই গ্রাজুয়েশনের পরে পুশ করে দেন, he would be comfortable at his seat, he would be comfortable at the work that he's doing, he would be doing that. And when time goes by, হ্যাঁ আপনি ওকে বলতেছেন যে হ্যাঁ প্রথমে বাবা তুমি চাকরি করো, চাকরি করে তারপর একটা এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আসো, এসে তারপর ইউ জয়েন এন্টারপ্রেনারশিপ। বাট একটা টাইম যখন চলে যায়, ধরেন ছেলেটা 6 বছর কাজ করলো একটা অর্গানাইজেশনে, within that 6 years he gets married, within that 6 years he gets a child, within that 6 years he rents a house, within that 6 years a lot of things happen. And তখন যদি ওকে আমি ওই কমফি জোন থেকে বের করে এসে এন্টারপ্রেনারশিপে ফালায় দেই, where would he go? Where would he get his paycheck from? Where would he learn? Where would he পেট চালাবে কিভাবে তখন? It's not all bad news. They particular stage. Let's say someone has attained 6 or 5 years of working experience. ধরে নিচ্ছি তার বয়স এখন 30 বছর। যখন তার এই ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্সটা চলে আসবে, ইন্ডাস্ট্রির গ্যাপস গুলো সম্পর্কে তার আইডিয়াস আরো বেটার হবে। বিকজ একটা স্টুডেন্ট যখন ইউনিভার্সিটিতে থাকে, তার ইন্ডাস্ট্রির সাথে তেমন একটা কানেকশন থাকে, যতই চেষ্টা করবে সো তখন যখন সে ওই গ্যাপ গুলো সম্পর্কে আরো বেটার জানছে, ওই গ্যাপ থেকে তার একটা অপরচুনিটি চলে আসছে যে হ্যাঁ দিস ইজ সামথিং দ্যাট ক্যান বি সলভড থ্রু এন্টারপ্রেনারশিপ অর থ্রু আ স্টার্টআপ। সো দ্যাট ইজ গুড নিউজ ফর দি ফাউন্ডার্স। আরেকটা জিনিস আপনি যেটা বললেন, what about the pitch? What about the pitch? So আপনি যদি বলেন আমি এখন বেরোলাম, আমি চাকরি করছি এনএসইতে about 7 years now, 6 years, right? 6 years now, and I get an opportunity and I see a problem in the industry, tech industry, education industry, they make the problem better, right? And I see there is no major course or a structured course that teach entrepreneurship or that teach leadership in general. Nine. আমি একটা structured কোনো এখন পর্যন্ত পাইনি, and there is a legit problem. That is a legit problem that we have in the industry. You both we do it. Are we in the same platform? Nine. We are taught to be job seekers. We are taught to be how to be part of the multinationals, and then it's a legit problem. আমি দেখলাম এই problem. আমি having a wife, having a kid, running my own house, paying bills, paying my groceries, paying my car bills, paying my travel costs and all, would I be able to leave this job right now and start working on that problem and have a solution on that problem, how to solve this gap that we have in the market? Would I be able to do that? And should I be able to do that? What do you think? একটু স্ক্র্যাচ, বাট একদম ইম্পসিবল পসিবলি হয়তো না। আপনি হয়তো ধরেন লেটস সে ইউ আর কামিং আপ উইথ আ স্টার্টআপ এন্ড আপনি ভালো একজন লেটস সে টেক পারসন হতে পারলেন অ্যাজ আ কনসালটেন্ট, একটা মোটামুটি এমভিপি ডেভেলপ করে কিছু মার্কেট ট্র্যাকশন গেইন করে ইউ ক্যান রেজ দি ইনভেস্টমেন্ট এন্ড still probably get a paycheck for yourself, but we are talking about a stage যেটা অনেক অ্যাডভান্সড। কতটুকু পর্যন্তই বা কজন পৌঁছাতে পারে যে আমি একজন ইনভেস্টরের সাথে কথা বলে I can raise funds for my business and run my family with that salary, অতটুকু পর্যন্ত কিন্তু অনেকে যেতে পারে। I mean, let me ask you this question. You are involved in a very big family. Yeah. You have a wife, you have a kid, your parents, and you're also very much connected to. And thank God I have my family, right? And thank God I still live with my parents. Now it would have been impossible to even think about beyond this job, right? Because this would be my requirement and need,
at the end of the day that have, because I need to feed. That's my responsibility. That's my duty to feed my family. And if I now think about it and leaving this job, what should I do? I think আপনার স্টেজে অনেক প্রফেশনালস আছে মার্কেটে, they are considering getting into entrepreneurship, but এই যে societal problems গুলোর জন্য they could never get into their entrepreneurship while they're in business. So let's say আপনার যদি এখন এই মুহূর্তে একটা startup দিতে হয়, what are some of the things that you're going to consider, the trade-offs গুলো কি করতে হবে, and what will make you choose the startup over the job that you have? Number one constraint, right? If I have to really give a startup time, where should I get the time to put my energy and psychic and my activities in a personal plan on the startup itself? আমাদের চাকরি আমাদেরকে ডিমান্ড করে 4টা কোর্স দিতে। So যদি আপনার চাকরি ছাড়লে তো ভাই আমি টাকা কই পাবো? পেট তো চালাইতে হবে রে ভাই। আমি তো রাস্তায় নেমে যাব। আমি যদি এখন চাকরি ছাড়তে যাই, আমার বউ ছেড়ে চলে যাবে আমারে। Because I'm not being able to feed her, right? I'm not being able to do that. এই চাকরিটাই তো আমাকে দেয় যা দেয়, right? But again, I am within that matrix of paycheck, right? I'm not out of it. And why am I within the matrix? Because I was taught that. আমাকে ছোটবেলা থেকে মাইন্ডসেটে ভরে দিয়েছে যে হ্যাঁ, বের হবা ভাই। আমার বাপই আমাকে বলতে বের হও, কিছু করো, প্রথমে ঢুকো একটা জায়গায়, তারপর ব্যবসার জন্য বের হও। বাট উইদিন দ্য টাইম দ্যাট ব্যবসার জন্য বের হবো, আমি এখানে বিয়া বাচ্চা পয়দা করে এখন I am in my early 30s where I have to take these responsibilities. আমার কি ওই মাইন্ডসেট এন্ড কনসেপশন থাকবে যে আমি এখন বের হয়ে এন্টারপ্রেনারশিপের দিকে যাব? পেট চলবে কেমনে ভাই? let's say আপনি যদি পারসিউ করতে হয়, let's say যে হ্যাঁ আপনি entrepreneurship পারসিউ করবেন despite all these constraints, what would motivate you to cross that? For now, এখন যদি আমার entrepreneurship pursue করতে হয়, কোন জিনিসটা মোটিভেট করবে is basically to have to be out of this zone that we have, right? Now, I want to be a fighter. I want to be an advocate of breaking the matrix. I want to be an advocate of breaking this overarching ideology that হ্যাঁ চাকরি করতে হবে। That could be a motivating factor for me to get out of this entire zone, even at the cost of my job. Maybe initially I would lower down and scale down some of my work at the job I do. I do a lot of things besides lecturing. Because as you know, we both work in NXU Startup Next, and we give our time most of the time to NXU Startup Next, and that's where we learn entrepreneurship, and that's where we learn the beauty of entrepreneurship, right? It is more than your 9-to-5 job. It is more than your paycheck. It is more than everything that falls into it, and that's how we are talking about this right now, and we are confidently saying that entrepreneurship is good. Bhalo ei jinishta. So I'll probably, coming back to your question, I'll probably cut down some of my duties and responsibilities that I have in the job, and then I'll start something beyond that in the time that I have, right? That I can do. If it motivates me, if it has to motivate me to a point that I can take that step. But would that be enough motivation for me, or it will act, or now at this point in time it will act as a strain or a resistance for me, obviously at the back of my head, that yes, if I do let go of some of the duties that I have in my job, I'll have a less of a paycheck, and if I have a less of a paycheck, I'll have my dues and bills to clear. Would I be able to do it? So there's always a dilemma, and there's always a question at the back of my head: would I be able to, do all the things that I've been doing with the paycheck I get? So how do you think you can overcome this? ধরেন হচ্ছে আপনি সেই ডিসিশনটা, so এই যে হার্ডলস গুলো ফেস করছেন, বা যদি ডিসিশনটা নেন যে হার্ডলস গুলো ফেস করবেন,
how will you overcome this? Because this can be a pathway for A lot. lots of entrepreneurs. Yes, yes. Right? তারা হয়তো জানে না যে তারা চাকরিটা ছেড়ে দিতে কিভাবে কিভাবে, হ্যাঁ, again a very good question and very good opportunity for many job goers to know, right? So first of all, number one, I would not leave the entire job I have, right? I would still stay within my job and maybe use some of my resources in the venture I give, right? And that's my first step. I would definitely, if I'm a wise man, I would not spend every paycheck that I have, right? I'd definitely keep something for my future. So first of all, I would use that to grow a venture, right? I would have other partners with me. Number two, I'll have good co-founding team that can help me within this entire journey and who would build and work with me together. I would have people working under me, right? Again, that comes to hiring process. I have perfect hiring team, one perfect team who would be going with the same ideology and mindset that yes, we are in a journey of promoting, as I mentioned, there is a gap of promoting entrepreneurship and leadership. We are in the journey of promoting leadership and entrepreneurship. I would rather have those people within my team. And হ্যাঁ, ক্যাপিটালের কোয়েশ্চেনটা যে বললাম না প্রথমে সেভিং করব, সো আমার তো ডেফিনেটলি কিছু সেভিংস আছে ভাই, 6 বছর ধরে চাকরি করছি, I have developed certain amounts of saving other than paying my bills and stuff, right? So এখানে তো আমার একলা সেভিংস ইউজ করছি না, ধরেন আপনি আমার পার্টনার, আপনার সেভিং ইউজ হচ্ছে, আপনি আমার পার্টনার, আপনার মাইন্ডসেটও ইউজ হচ্ছে, আপনার স্কিল সেটও ইউজ হচ্ছে। সো এখানে there is a scope. Again, ভাই, don't you think it depends on the job that we do? So একটা ব্যাংকার, ওর কি টাইম থাকবে এগুলো করার? Even after the time she or he gets out of the bank, would he be able to give that time and effort and everything that is required in your own venture? Again, depends on the job. Our job might allow me, I would not say would allow me, might allow me to even have that spare time beyond that time I give to my job. But একটা banker বা একটা ধরেন একটা top level management, top level executive, ও কি in same time, same effort, same capital, same hiring or same process of having a team, would he be able to follow this step? আমাদের যে এই ওয়ার্কলোডে যে যদি আমরা রিসার্চ academics plus research done with that no possibility রিসার্চ করব, এখানে আমার প্রমোশন বাকি, আমি প্রমোশনের জন্য রিসার্চ করব নাকি এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য আমি আমার রিসার্চ বাদ দিয়ে আমি এটা করব? So again, there are you need to live up something, right? And if you live up something, again there is a risk of decreasing of your paycheck. There's always a risk, but there is motivation to take that risk, right? If you have enough motivation, you would take that risk. And definitely, it has to be a structural, guided path to a job doer that guides them to take that risk and guides them to flourish and kickstart something.